Hi everybody, welcome to Jana's coaching. In this today's Jana's coaching, we are going to see types of audit. You know what is meant by audit? Audit is the checking of the accounts prepared by the accountant. All accounting statements are prepared by the accountant. The audit is checking all the receipt side through receipts prepared by the company, and all the payments vouchers will be checked for that the payment side. So the payment side vouchers means it has to be properly stamped, revenue stamp has to be affixed and get it signed by the concerned contractor or concerned person, and this payment has to be approved by the competent authority, and say any without approval any payment does, then it will be rejected. It will not be taken into account, and it has to be informed to the management by the auditor. So the person who is audit is called auditor. See, these are all the types. Internal audit. What is internal audit? Internal audit is to check the accounts by prepared within the company. The accounts are checked by the person, those who are having the qualification of chartered accountant or not having the qualification of chartered accountant. Whatever it may be, the persons, those who are all checking the accounts are called internal auditor of the concern. So that internal audit, all the receipt side and payments has to be that checked thoroughly by the internal audit through every rules and regulations, policies stipulated by the company, everything that has to be checked. Then the second type is statutory audit. See, this internal audit qualification, that is chartered accountant is not must. The qualification is not even the chartered accountant, they can be checked the accounts, but the statutory auditor, one who signs the accounts, he should have possessed the qualification of chartered accountant, CA. Then this statutory audit, all the trading account, profit and loss account, balance sheet, notes to the companies, and all the procedures as informed by indicated in the Companies Act 1956, that has to be thoroughly checked by the statutory audit. Then government audit. After checked the government this statutory audit, if the company is public sector company or the government company, the accounts has to be given to the government auditor in the specified location at the region. So the accounts has to be submitted to that region, and the government audit will visit to the company, and these accounts will be verified, thoroughly verified by the government audit. They will once again check, they will call for the accounts, they will ask clarifications for each and everybody. The person who is preparing the accounts, he has to give so many times, he has to explain to so many times. He has to explain to the internal audit, he has to explain to the statutory audit, he has to explain to the government audit also. So in the government audit, two classifications are there. Number one is the preparatory audit, and another one is account audit. What is the preparatory audit? Any audit other than the accounts audit is called preparatory audit. For example, in the factories for all the materials purchased, and how much the revenue expenditure incurred, how much capital expenditure incurred, whether the invested in the business is reasonable or not, justifiable or not, everything he has to give remarks, comments to the government. And account audit is based on the accounts submitted by the company, duly signed by the chartered accountant. That is a statutory audit. So the policy of the company, they have to give a nil comment. Nil comment has to be obtained by from the government audit. That is the main purpose. If any comments they have given,
the comments initially they will give provisional comment. Then the government audit will give provisional comment. Then these provisional comments also to be given reply, and that has to be satisfied to the government auditor, and we have no comment to this audit. Like that the certificate comes, then only the company is reasonable company. Then excise audit, excise duty audit. For excise duty is payable on manufacturing the goods, but sales tax is payable on selling. Once the sales occurred, then the payment is based on GST is paid on the basis of sale of goods, and excise audit, excise duty is payable on the based on manufacturing the goods. So how much the quantity manufactured by the company, for that, for every material, the rates are fixed by the central government, and the amount has to pay by the company to the central excise authorities. Then GST audit means it is nothing but the goods service tax. For goods service, this tax has to be, we have to pay to the government, the company has to pay to the government for CST, CGST, SGST, like that. So all these GSTs payments are to be thoroughly checked by the GST audit person. They will come, and this it has to be checked by the GST officials. In this GST audit, there are two audits are there. One is regular audit. Regularly, in periodical of time, 3 months time or 6 months time, they will come and check the accounts. They check the sales invoices, sales return, purchase return, like that. What is the returns they are all filed, whether the filing of the returns are in time, the payments of the GST are in time, or if they paid delay, but the interest and the penalty has to be given, like that. For the every root and corner, this regular audit will be done by the GST officials. Enforcement audit. This is enforcement audit is thoroughly checked. That is minute, even the micro, not even a macro. From the micro angle also, they will question why you adopt this rate. This has to be adopted. Then why you adopted this rate? Instead of adopted 18% of GST rate, you adopted only 5%. Why? There is a loss of 13% to the government. Why you have billed this person? We have to answer. The company has to answer. So each and everything, this enforcement audit, they will give queries, and the company has to give the queries reply. Like that they have to give, and the final consolidation reply has to be given by the company, and the GST officials has to satisfy. Then only this GST audit will fulfilled. So these are all the types of audit, but most of the persons, they are not even know the terms teaming and leading in the audit concern. Audit point of view, the most of the persons, students, they are unaware of the term teaming and leading. What is teaming and leading? See, for example, if in a particular company, the cashier sits and receiving the cash, and based on the any receipt comes, he is preparing the receipts, and any payment comes through voucher, he is paying the amount either by through cash or by way of banking transaction, net payment, then internet payment, like that. So if, for example, in the cash, if the cash amount is having as on particular day is rupees 30,000 rupees, for example, in the cash box 30,000 rupees is having, surprise visit has to be conducted by the internal audit person in the concern. So at the time, anytime they comes, the amount shown in the cash book balance, that has to be tallied with the available cash balance. But any chance, if a person, say for example Monday, the cashier, for his personal reason, he wants 5,000 rupees. So he is plucking this amount from the cash box, 5,000 rupees, and spent. Okay, then on Thursday,
he is getting this 5,000 rupees from somewhere else, and again this 5,000 is putting into the box of the cash box. So this way of transaction is called teaming and lading. Once initially the amounts are taking out by the cashier for his personal reason without any approval from the higher authority, without known to the supervisor or the concerned manager. But after some 3 or 4 days or after 10 days, the amount taken by the person that will be deposited by the same person in the cash box. This transaction is called teaming and lading, which is not correct to the company point of view and internal audit point of view. Internal audit has to check every periodical period this surprise visit. They have to make to the concerned officers, concerned cash box person, cashiers, everything. Thank you. Everything you have to capture all this one, and this in Tamil language. If you want to know this Tamil language, தணிக்கை, இதெல்லாம் தணிக்கை அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் ஆடிட் தணிக்கை கணக்குகள், ஒவ்வொன்றும் தணிக்கை கணக்குகள் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கும்போது, உள்ளிருப்பு தணிக்கை கணக்கு தணிக்கை, உள்ளிருக்கும் கணக்கு தணிக்கை. அதாவது கணக்குகள்லாம் பற்று வரவு கணக்குகள் தயாரிக்கப்பட்ட நிலையில் அதை சரிபார்ப்பது. அது சரிபார்க்கிறதுக்கு பேரு தான் இன்டர்னல் ஆடிட்னு பேரு. அப்போ இன்டர்னல் ஆடிட்டுக்கும் இன்டர்னல் செக்குக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, ஒரு குழுக்குள்ளேயே ஒருத்தர் அக்கௌண்டன்ட் ப்ரிப்பேர் பண்றாரு, அதை கன்சர்ன்ட் மேனேஜர் பார்க்கறாருன்னு வச்சுக்கோங்க. இவர் பண்ணது சரியா இருக்கா அப்படின்னு பார்த்து டிக் அடிச்சுட்டு அதை பாஸ் பண்ணி கையெழுத்து போட்டு பண்ணா அதுக்கு பேர் இன்டர்னல் செக். இன்டர்னல் ஆடிட்ன்றது இங்க செய்த வேலையை இன்னொரு குழு அது சரிபார்க்கும், கணக்கை சரிபார்க்கும். அப்படி இருந்தால் அதற்கு பெயர் உள்ளிருப்பு கணக்கு தணிக்கை. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாச்சுட்டரி ஆடிட். ஸ்டாச்சுட்டரி ஆடிட் அப்படின்றது என்னன்னா, அவசியமாக ஒரு தணிக்கையாளரால கையொப்பம் இடப்பட்ட கணக்கு. அப்போ சமர்ப்பிக்கப்படுறது ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பட்டய கணக்காளர் மூலமாக அதை அங்கீகரிக்கப்பட்டு கையெழுத்து போட்டு கொடுக்கப்பட்டால்தான் அது செல்லும். அதுதான் ஸ்டாச்சுட்டரி ஆடிட்னு பேரு. கவர்மெண்ட் ஆடிட்ன்றது பொதுத்துறை நிறுவனங்களுக்கும் அரசாங்க நிறுவனங்களுக்கும் இது உண்டு. அப்போ இது பாத்தீங்கன்னா கணக்கு சம்பந்தம் இல்லாத மற்ற விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா. ஒரு செலவு பண்றோம், ஒரு மேஜர் செலவு பண்றோம், சின்ன செலவு பண்றோம், எதா இருந்தாலும் அது சரி செய்வது சரியா, இப்ப தேவையா, நம்ம செலவு பண்றது இப்ப தேவையா, கம்பெனி இருக்கிற நிலைமையில இப்ப செலவு பண்றது சரியா, அது முதலீடு பண்ணுவது சரியா, இப்படி எல்லாம் பாக்குறது தான் ப்ரொபரேட்டரி ஆடிட்னு பேரு. அக்கவுண்ட்ஸ் ஆடிட்ன்றது வரவு செலவு கணிக்கை, பட்டய கணக்காளரால் கொடுக்கப்பட்ட கணிக்கையை அந்த கணக்கை தணிக்கை பண்றது தான் அக்கவுண்ட் ஆடிட்ன்றது. எக்ஸைஸ் ஆடிட் அப்படின்றது இந்த கலால் வரி, இந்த சுங்க வரி கலால் வரின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா. இந்த கலால் வரியை அது உற்பத்தியின் அடிப்படையில் செலுத்தப்படும் வரி. அந்த உற்பத்தியின் அடிப்படையில் செலுத்தப்படும் கலால் வரி அது கரெக்டாக செலுத்தப்பட்டிருக்கா அப்படின்னு பார்க்கறது தான் இதுக்குன்னு உண்டான தணிக்கையாளர் ஒருவர் அது சரிபார்ப்பார். அடுத்தது பொருள் மற்றும் விற்பனை சேவை வரி. அந்த பொருள் வரி மற்றும் விற்பனை சேவை வரிக்கு தணிக்கையாளர் உண்டு. அவர் பார்த்துட்டு பொதுவாக 3 மாதங்களுக்கு ஒரு தடவை 6 மாதங்களுக்கு ஒரு தடவை என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம பொருள் என்னென்னலாம் இந்த நிறுவனம் பொருள் யார்கிட்டேருந்து வாங்கியிருக்குது, அதுக்கு வாங்கினதுக்கு அவங்க அந்த ஜிஎஸ்டி இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட்ன்றது எடுத்துருக்காங்களா, அடுத்தது இந்த பொருள் விற்பனை பண்ணதுக்கு உரிய இன்வாய்சஸ் அதெல்லாம் வச்சுருக்காங்களா, இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்காக வருவாங்க. எந்த நேரத்துலையும் வருவாங்க. இதெல்லாம் ரெகுலர் ஆடிட். என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆடிட்ன்றது வருடத்திற்கு ஒரு முறை இல்லைன்னா 2 வருடத்திற்கு ஒரு முறை அந்த கணக்குகள்லாம் தணிக்கை பண்ணுறதுக்காக வருவாங்க. இதை மாதிரி சூழ்நிலைக்கு ஏற்றபடி அதை பார்த்து தணிக்கை கொடுப்பது தான் இந்த விற்பனை மற்றும் சேவை வரி அவர்களுக்கு அவருடைய தணிக்கை
அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை நம்ம சொல்லிக்கிறோம். இந்த டீமிங் அண்ட் லேடிங் அப்படின்றது என்னன்னா, ஒரு கேஷியர் ஒரு நிறுவனத்திலே பணமெல்லாம் வாங்கி பணமெல்லாம் கொடுத்து செய்யக்கூடிய ஒரு அதிகாரியோ ஒரு நிறுவனரோ ஒரு ஆளோ அவர் இருக்காருன்னா, ஒரு கிளர்க் இருக்கார் அப்படின்னா, அவர் வந்து தன்னுடைய சொந்த விஷயத்துக்காக ஒரு சிறிய தொகையோ பெரிய தொகையோ தற்சமயமாக களவாடுதல் தான் அது பேர். அங்கேருந்து கேஷ் பாக்ஸ்லேருந்து ஆஃபீஸ் கேஷ் பாக்ஸ்லேருந்து பணத்தை எடுத்துறது, 2000மோ 5000மோ 10,000மோ எடுத்துட வேண்டியது. எடுத்துட்டு ஒரு 10 நாள் டைம்லேயோ 15 நாள் டைம்லேயோ திருப்பியும் அந்த பணத்தை உள்ளே வச்சிடுறது. அப்படி வைக்கும்போது அது வந்து அப்போ சரியாகும். ஆனால் திடீர்னு இதுக்கு தான் என்ன பண்ணணும், இந்த இன்டர்னல் ஆடிட்ன்றவங்க திடீர்னு ஒரு வந்து அந்த இடத்துல சோதனை பண்ணணும். நான் சர்ப்ரைஸ் ஆடிட் வந்திருக்கோம், கேஷ் பேலன்ஸ் எவ்வளோ காட்டுது பாருங்கள், புக்கில் எவ்வளோ பேலன்ஸ் காட்டுது, இவ்வளோ ரூபா காட்டணும், 40,000 ரூபாய் பேலன்ஸ் காட்டணும், உங்ககிட்ட எவ்வளோ இருக்குது காட்டுங்கன்னு சொல்லும்போது அதே 40,000 ரூபாய் இருந்தால் அது சரியான ஆள் அங்கே இருக்கிறவர். அப்படி இல்லாமல் அங்கே 35,000 தான் இருக்குது, 38,000 தான் இருக்குது அப்படின்னா அந்த கிளார்க்கு மேலே யார் கேஷியரோ அவர் மேலே ஆக்ஷன் எடுக்கணும், அவர் மேலே உண்டான இதெல்லாம் பண்ணணும், விசாரிப்பு பண்ணணும், விசாரணை கமிஷன் அவருக்கு வச்சு தக்க தண்டனை கொடுக்கணும். இதெல்லாம் அந்த கம்பெனி பார்த்து பண்ணணும். இதெல்லாம் தான் முக்கியம். இதுதான் இந்த டீமிங் அண்ட் லேடிங்ன்றது. இது நிறைய பேருக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு இல்லாததுனாலே இதை பற்றியும் சொல்லப்பட்டது இந்த ஜனாஸ் கோச்சிங். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். We will see in the next class very soon. Thank you.